Dear friends, welcome to AS American English Center. Now, what you're going to see is the vocabularies under the letter yes. Statutory. What do you mean by statutory? It's a noun, sir. Statutory means what? All the laws passed by the elected representatives in state government assemblies and parliament by the MPs and MLAs. It is called statutory. Created by statute or legislative action. Statute means what? It is the government elected bodies. Legislative, the place where all the MLAs and MPs sit, regulated by a statute. Statutory age limit means what? Statutory age limit for marriage for girls is they have to complete their 18 years of age. That law is created by statutory. Statutory means it is the government law. What do you mean by steadfast? It's an adjective. Steadfast. Steadily loyal. You're very loyal. He is a steadily loyal person for ex-chief minister Jayalalitha, Nehru, Gandhi. Steadfast, very loyal. Answering, steady. What do you mean by stealth? Stealth is a noun. Moving very secretly. Action of moving secretly or unseen. Stealth means you are moving in such a way nobody sees you. Stealth. Slyness, sneakiness. Sneaking means what? Hiding and going without the notice of others. Secretiveness, adjective, stealthy. This stealthy. Theft. They went inside, nobody saw them, they robbed the things and went. What do you mean by steep is a verb. Soak. What do you mean by soak, sir? You take your clothes and put inside the water, right? It's completely soaked means what? Fully, it is submerged. Saturate. What do you mean by saturate? A point where no more could be added, right? Saturate. Steep the fabric in the dye bath. What do you mean by that? Steep the fabric. What do you mean by fabric? It is a cloth. So, put the cloth inside the dye bath. What do you mean by dye bath? It is colorful, right? Liquid. You put inside so that the fabric changes its color. Adjective is precipitous. Stellar. What do you mean by stellar? It is an adjective, sir. Anything related to stars, right? How many stars are there? Billions and billions of stars. So, how many families of stars are there? 12 stars, isn't it? Am I correct? 12 or 9? Some they say, what is that? Midram. Some they say, how many families are there? Family of stars. Entire family of stars are divided into how many divisions? I think 12 or 9. Midram, Meenam, Rashakam, all those things they say, isn't it? Are you sure? I don't know about horoscope, but they have different. You belong to a star family. Right? So, of a star performer, outstanding. Anybody who's outstanding. See, Dhoni is a stellar means Dhoni is a outstanding performer. Stellar. Attraction of the entire performance. He is the attraction of the entire performance. Amir Khan is the stellar in the movie, what? Dandal, isn't it? Dandal. Stem. What do you mean by stem? It is a verb. Stop. Stem it. Check it. Stop the flow of. You are stopping and checking the flow of. It is called, the word is stem. It's a verb. Stem the bleeding from the slashed artery. Artery means what? The blood which goes into the main vessel. Artery, right? The blood passes. So, stem the bleeding means stop the bleeding. Blood is coming out from the slashed artery. Main axis of a plant stuck. Stem frame is a verb. What do you mean by that? Stem frame, arise from, coming from, stem from, originate from, stem frame. So, the line stem frame, where? From the cat family. Cat family small, which is the cats and big cats. Next, stench is a noun. What do you mean by stench? Stench, sir. Bad smell, right? Strong, foul odor. Reek, stench. Stentorian.
Stentorian, adjective. What do you mean by that? Extremely loud. Stentorian means being very loud. Stentor, a loud herald in the Iliad. Statutory, steadfast, stealth, steep, stellar, stem, stem frame, stench, stentorian. And coming here, stereotype. What do you mean by stereotype? Don't give stereotype talks means what? Same type of thing. Stereotype. One regarded as embodying a set image or type. Stereotype talk, stereotype dresses, stereotype story, same type of story, fixed and unwavering representation. It doesn't change. Standardized metal picture, very standardized, often reflecting prejudice. What do you mean by prejudice, right? It is bias. What do you mean by bias? You are showing some special consideration for somebody. Stereotype of the happy slave. Stereotype of the happy slave means a slave lives a same type of life. Stereotype. Verb as a make a stereotype of means make a copy of, same type of. Represent by a stereotype, same type of. It is a wrong to stir. Sterile. What do you mean by sterile? Right? Sterile means adjective. Incapable of producing young. Sterilization. I've heard about sterilization. After giving birth to 2 children, what happens? They go for sterilization. Means after that you won't be able to, if females conceive, men, they won't be able to produce children. Sterilization, incapable of producing young. Free from microorganism. Verb is sterilize. Sterilize means what? Control somebody's power of producing children. Sterilization happens in government hospitals. They do. Stickler. Who is a stickler? A perfectionist. Is it now? Person who insists things to be exactly right. Stickler. Mr. Modi, the Prime Minister of India, is a stickler means what? He expects everything to be done perfectly. He is called a stickler. Stifle means what? Control, suppress. Stifle. Extinguish, stop it. Stifle means inhibit, smother or suffocate. Suffocate means what? Not allowing the air to go out. So stifle means stuff, suppress. Stigma. Oh God, stigma. What do you mean by stigma? A disgrace, token of disgrace. Stigma. See, for example, one fellow has committed a murder. He goes to the jail, he comes back. The stigma goes all along his life. It carries on in his life. The stigma means a bad seal, a bad impression. Token of disgrace, brand, stigmatize is a verb. Mark with a stigma. Characterize as disgraceful. You are characterizing somebody as disgraceful, which is bad. Stilted, bombastic, very dangerous. Stiffly pompous, extra, stilted. Stilted rhetoric. You're going in an exaggerate way of speaking. Stink, stench, the bad smell. Emit a strong, foul odor. Stench. Stint, you are supplying something. Stinting, supplying. Allotted amount of work. Stint. I have 6 hours of stint means what? 6 hours of work. Allotted work is called stint. Assigned portion of work. The assigned portion of work is called stint. Limitation. 2 years stint in the army means what? 2 years period of work in the army. Stint means the allotted work, right? Duration of the work. Without stint. So without any what? Responsibilities of doing any work. Stipend. What do you mean by stipend? Pay for services. You get pay. You get money for your services is called stipend. Stipple. You are painting or draw with the dots or short strokes. You are painting or drawing with dots. It is called stipple. You got it? So, stereotype, sterile, stickler, stifle, stigma, stilted, stink, stint, stipend, stipple. So, what do you mean by statutory? Any law?
which is passed by parliament or assembly by the elected representatives is called statutory. Steadfast means what? Being steadily involved. Stealth means what? Secretly moving without others' notice. Steep means what? Saturated or getting soaked. Stellar means what? Related to the stars or a star performer. Rajinikanth is a stellar in the movie Robot. Stem means stop or check. Stem firm means arise from, originate from. Stench means the bad smell. Stentorian means what? So who speaks loud. Stereotype, same type without any changes. Sterile, so you're just offing or stopping or controlling the birth production or the capabilities of producing young ones. Stickler, a person who is a perfectionist. Stifle, suppress, extinguish. Stigma, a token of disgrace, humiliation. Stilted, very grand. Stink, the bad smell. Stint, allotted amount of work, how much work you are allotted. Stint. Stipend is the pay for your services. Stipple, paint or drawing with dots is called stipple. Have you got it? Yes. One by one, please come forward. Form your own sentences. Let us start with yes. Sai, please come forward. Good morning, I'm Sai. I would like to start with stereotype. One regarded as embodying a set image or type. Fixed and unvarying representation. So stereotype of a soldier. Then stickler, perfectionist, person who insists things to be exactly right. Teachers thinks children to be stickler. Then stigma, taken of disgrace, brand. Stigma is a mark with a stigma. Good morning to everyone. I'm A. Kadar Karpya. I'm going to make a sentences with the following words. Saturatory. Saturatory means created by a statute or a legislature action. In the parliamentary, in Rajya Sabha, Lok Sabha, the speakers of the parties or the Rajya Sabha speaker or the legislature, they give a action or they put a rule like everyone should get married only above the age of 18 years or in Rajya Sabha they gave recently everyone should have a Aadhaar card. And the next word is stellar. Stellar is a attraction of performance where we get attracted, we get addicted to the performance where it is awesome performance like for the movie in Hawa Shanmugi for Kamal Hassan. And then the next word is stigma. Stigma is a token of discourage and disgrace. Stigma like if someone kills or and goes to the jail. Someone kills a person, goes to a jail. When he comes back again, everyone will be calling him or knowing that he's a bad person who have killed. Or if some students fight with the other students in the class, then they will be called by the principal. And the next day, from the next day, the person will be known as the student will be known as is a disgraced person who always fights with someone. So it's self-esteem and its esteem will be very low. The next word is sterile. Sterile is sterile. It is incapable of sterilization, where men cannot give a birth to young ones, give a birth to a child, where a female also cannot give a birth to a child. The next word is
Stipend for pay for the services like insurance services and other services, health insurance, general insurance. We have to pay for the services. And the next word is stem. Stem is to check or stop. Yesterday they checked. Yesterday they stemmed my car. They stopped my car and they checked it. Thank you. Morning, this is Palani Kumar. Recently, Tiruchirappalli is one of the best town in the Tamil Nadu because they follow. The Tiruchirappalli is free from stench and stink form of your any pollution non-free zone actually because they following the pollution-free statutory requirements of government. Good morning, friends. I like to start with a statutory. Statutory is a word which legislative action. All the peoples of India follow the Lok Sabha and Rajya Sabha rules. Steadfast. My grandfather is a steady person in the age of 60 also. Stink. Stink means a bad smell. In Chennai is a city which gets Chennai is a city, but it's get a bad smell in some areas. Stench. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இப்போ உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே ஸ்டாச்சுட்டரி என்றால் என்ன? சட்டசபையிலும் பாராளுமன்றத்திலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்களாலும் எம்பிக்களாலும் இயற்றப்படுகிற சட்டம் தான் ஸ்டாச்சுட்டரி. லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆக்ஷன் ரெகுலேட்டட் பை ஸ்டாச்சுட். ஸ்டாச்சுட்டரி ஏஜ் லிமிட் என்றால் சட்ட ரீதியாக வயதினுடைய என்ன வயது இருக்க வேண்டும். ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ரொம்ப நேர்மையாக ரொம்ப உள்ளபூர்வமாக ஒன்றை பின்பற்றுபவரை ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டெடிலி லாயல், ஆன்சரிங் ஸ்டெடி, ஆக எப்பொழுதுமே ஸ்டெடியாக இருக்கக்கூடியவரை ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட். ஸ்டெல்த் என்று சொல்கிற பொழுது யாரும் பார்க்காத வண்ணம் ஒளிந்து மறைந்து செல்வதை ஸ்டெல்த் என்று சொல்கிறோம். அது பெயர் சொல். ஸ்னீக்கினஸ், சீக்ரெட்டிவ்னஸ், ஸ்டெல்தி என்று சொல்கிறோம். ஸ்டீப் என்று சொல்கிற பொழுது சோக், மூழ்கடிப்பது. ஸ்டாச்சுரேட் என்றால் என்ன? முழுவதும் நனைந்த. ஸ்டீப் த ஃபேப்ரிக் இன் த டை பாத் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த புதியதாக நெய்த துணிகளை இந்த டை, அந்த கலர் நிறம் மாறுவதற்காக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நிற சாய அந்த தொட்டியிலே உள்ளே வைத்து அதை மூழ்கடித்து விடு. பிரெசிபிட்டஸ். ஸ்டெல்லார் என்று சொல்கிற பொழுது நட்சத்திரம் சம்பந்தப்பட்ட. ஸ்டெல்லார் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகி அல்லது மிகச்சிறந்த விளையாட்டு வீரர், மிகச்சிறந்த சாதனையாளர்களை ஸ்டெல்லார் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டெம் என்று சொல்கிற பொழுது நிறுத்து, அதை அடை என்று சொல்கிறோம். இரத்தம் பீரிட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இரத்த நாளங்களிலே. அந்த இரத்த நாளங்களிலே இரத்தத்தை அடைப்பதற்காக அதை பேண்டேஜ் போட்டு நிறுத்துவது ஸ்டெம் என்று சொல்லலாம். ஸ்டெம் ஃப்ரம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்டெம் ஃப்ரம். ஸ்டென்ச் என்று சொல்லுகிற பொழுது கெட்ட வாடை அல்லது நாற்றத்தை ஸ்டென்ச் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டென்டோரியன் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதிக அளவிலே சத்தம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்டென்டோரியன் என்று சொல்கிறோம். அட்ஜெக்டிவ். ஸ்டாச்சுட்டரி, ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட், ஸ்டெல்த், ஸ்டீப், ஸ்டெல்லா, ஸ்டெம், ஸ்டெம் ஃப்ரம், ஸ்டென்ச், ஸ்டென்டோரியன். அடுத்ததாக ஸ்டீரியோடைப், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய, ஒரே மாதிரி கதை, ஒரே மாதிரி பாடல், ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு, இது ஸ்டீரியோ டைப் என்று சொல்கிறோம். எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் இருப்பது ஸ்டீரியோ டைப் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஸ்டீரியோ டைப் ஆஃப் திஸ் ஹாப்பி ஸ்லேவ் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த சந்தோஷமான அடிமை எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். மேக் a stereotype represent by it is a wrong to sterile என்று சொல்லுகிற பொழுது, ஸ்டெரைல் என்று சொல்லுகிற பொழுது என்ன சொல்லுவீங்க? ஸ்டெரைல் என்று சொல்லுகிற பொழுது
இது incapable of producing young. அப்படி என்றால் என்ன? ஒருவன் குழந்தைகளை இனப்பெருக்கத்தை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அந்த மருந்துகளை உபயோகப்படுத்துவது ஸ்டெரைல் என்று சொல்கிறோம், குடும்ப கட்டுப்பாடு என்று சொல்கிறோம். ஆக ஸ்டெரைல் என்று சொல்கிற பொழுது ஃப்ரீ ஃப்ரம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம், உங்கள் உடம்பிலே உற்பத்தி அதாவது இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு முடியாததை ஸ்டெரலைஸ் என்று வினைச்சொல்லாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸ்டிக்லர் என்று சொல்கிற பொழுது எதுவும் சரியாக இருக்க வேண்டும், பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும், செய்யக்கூடிய வேலை கணக்கச்சிதமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்களை ஸ்டிக்லர் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டிஃபில் என்று சொல்கிற பொழுது அடக்கு, எக்ஸ்டிங்விஷ் அதை அணைத்து விடு, இன்ஹிபிட், ஸ்மோத்தர் ஆர் சஃபகேட் ஒன்றை அழித்து விடு, ஸ்டிஃபில் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டிக்மா என்று சொல்கிற பொழுது அவமரியாதை, அவமானம், அதாவது அவமானம் உன்னிடம் ஒட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஸ்டிக்மா, டோக்கன் ஆஃப் டிஸ்கிரேஸ், ஒரு அவமானம் உன்னிடமே ஒருவரிடம் இருக்கிறது. பிராண்ட், ஸ்டிக்மடைஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை அவமான சின்னமாக்கு. ஸ்டிஃப்டட் என்று சொல்கிற பொழுது பம்பாஸ்டிக், மிக பயங்கரமான. ஸ்டிஃப்லி பம்பஸ், ரொம்ப ஆடம்பரமான. ஸ்டில்ச்சட், ரெட்டோரிக் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டிங்க் என்று சொல்கிற பொழுது நாற்றம். ஸ்டின்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று கொடு, சப்ளை. அலாட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் என்றால் என்ன? உனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்புகளும் வேலைகளையும் ஸ்டில்ட் என்று சொல்கிறாய், ஸ்டின்ட் என்று சொல்கிறாய். ஸ்டடி stint of the chief minister, the stint of the prime minister is 5 years, 5 ஆண்டு காலம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வேலை. ஸ்டின்ட். 2 years stint in the army என்றால் என்ன? இராணுவத்தில் 2 ஆண்டு காலம் பணி செய்யக்கூடிய கடமை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. விதவுட் ஸ்டின்ட் என்றால் என்ன? எந்த விதமான கால நிர்ணயமும் பொறுப்பும் இல்லாமல். ஸ்டைபண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது உன்னுடைய சேவைக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளத்தை ஸ்டைபண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டிப்பில் என்று சொல்கிற பொழுது கோடு கோடாக அல்லது புள்ளி புள்ளியாக வைத்து வரைவதை ஸ்டிப்பில் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டீரியோடைப்ஸ், stickler, stifle, stigma, stilted, stink, stint, stipend, stipple. So statutory என்றால் சட்டம். steadfast என்றால் என்ன? மன உறுதியுடன், நிலைத்த தன்மை. ஸ்டெல்த் என்று சொல்கிற பொழுது ரகசியமாக ஒளிந்து மறைந்து செல்வது. ஸ்டீப் என்று சொல்கிற பொழுது முழுவதுமாக நனைய வைப்பது. ஸ்டெல்லார் என்று சொல்கிற பொழுது நட்சத்திர சம்பந்தப்பட்ட மிகச் சிறந்த மனிதர்களை ஸ்டெல்லார். ஸ்டெம் என்று சொல்கிற பொழுது நிறுத்துவது. ஸ்டெம் ஃப்ரம் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பம். ஸ்டென்ச் என்று சொல்கிற பொழுது நாற்றம். ஸ்டென்டோரியன் என்று சொல்கிற பொழுது அதிக சத்தத்துடன் பேசுவது. ஸ்டீரியோடைப் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய. ஸ்டெரைல் என்று சொல்லுகிற பொழுது குடும்ப கட்டுப்பாட்டை பண்ணி குழந்தைகள் உற்பத்தி பண்ண முடியாமல் செய்வது. ஸ்டிக்லர் என்று சொல்லுகிற பொழுது எதையும் நேர்த்தியாக செய்யக்கூடியவர். ஸ்டிஃபில் என்று சொல்லுகிற பொழுது அடக்கு, அணைத்து விடு. ஸ்டிக்மா என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு அவமரியாதை உனக்குள்ளே இருக்கிறது. ஸ்டில்டட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ரொம்ப ஆடம்பரமான. ஸ்டிங்க் என்று சொல்லுகிற பொழுது நாற்றம். ஸ்டின்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது உனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்புகளும் வேலைகளும். ஸ்டைப்பன் என்று சொல்லுகிற பொழுது உன்னுடைய சேவைக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம். ஸ்டிப்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது கோடு கோடாக அல்லது வரிகள் மூலமாக வரைவது, பெயிண்ட் அடிப்பது. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.